Our top story, Pakistan says Israel-made weapons are being used to foment trouble in the city of Karachi. Interior Minister Rahman Malik said over 200 people were arrested in connection with the unrest in the city. Malik added that Israeli weapons, including AK-45s, were confiscated from the detainees. He said that suggests foreign hands are behind the unrest in Karachi, adding an investigation was underway to find out who supplied the weapons. On Thursday, a fresh round of ethnic fighting left over a dozen people dead in Pakistan's largest city. The Human Rights Commission of Pakistan says nearly 500 people were killed in targeted killings in Karachi in the first half of 2011. Well, for more insight on that story, strategic affairs analyst Syed Tariq Pirzada joins us via satellite from the Pakistani capital, Islamabad. Mr. Pirzada, welcome to the program. Israeli involvement in Pakistan. Now, does this come as a surprise to you, or the contrary? Did you expect that this would come to light sooner or later? Remember, the fundamental policy of Washington and Israel is to destabilize particularly those countries among the Muslim nations that are less compliant with U.S. policies, which are seen as troublemakers by Washington. And Pakistan is unfortunately seen this way, and this is the real story at the present time. So if we can trust the statement of Mr. Rahman Malik in its entirety, that means one more chapter has been opened in the case of the flow of arms into Pakistan. We already knew that earlier the arms were coming through India, through Afghanistan, by sea, but now we have this story about a disturbing story, of course. It does not come as a surprise, but it comes as a very disturbing development that Israel is a part of the supply of weapons for destabilizing Pakistan. You basically say that their motives for fomenting unrest in an already volatile, I should say, Pakistan, is to increase unrest in the region, basically. Absolutely, and particularly in this belt of the Muslim states of which Pakistan is located at the other end. And if there is peace in Pakistan, there will be progress, there will be growth, there will be assertion of power, there will be greater resistance to policies and influence of Washington. So the more Pakistan is unstable, the greater destabilization in Pakistan, right, the greater the interest of Israel and Washington gets served. For more on this, we're joined live by investigative journalist Webster Tarpley, who joins us from Washington, D.C. So all eyes are now on Pakistan, where Osama bin Laden was killed, and reporters are suggesting that the government was sheltering the terrorist leader for years. But how is this possible if the country is indeed one of the major victims of terrorism? I mean, do you think that's really believable? Let me say, first of all, what I have to say about bin Laden is based on a 500-page, rather exhaustive book that I've written, 9/11 Synthetic, Made in USA. I think this is a completely manufactured, invented story created out of whole cloth by the U.S. intelligence community, primarily for the purpose of targeting Pakistan, and there's been a build-up to it. We had a very harsh statement condemning Pakistan in one of the terror reports of the U.S. government. We had Admiral Mullen visiting Pakistan, accusing them of being accomplices of the terrorist Haqqani network. We then had the CIA limited hangout operation known as WikiLeaks targeting Pakistan. The Washington Post putting that on the front page. The center of gravity of Al-Qaeda was always Pakistan, and now we have this manufactured story. Abbottabad, allegedly the hiding place, the lair of bin Laden for the past 6 years. It's totally fantastic, but the purpose is clear enough. They're targeting
Pakistan, the main danger right now is false flag terror events, in reality organized by the U.S. or by NATO intelligence, that will be blamed on Pakistan. And indeed, we have this from several CIA people in the media here saying there will be revenge terror attacks, but they'll be coming from the Inter-Services Intelligence Network, that is the much demonized ISI of Pakistan. And you can see this is a complete setup, so people need to be vigilant in that regard. The U.S. says it has photos of slain bin Laden. ABC News is reporting right now that they may in fact release them today, but why do you think they release them right away and get all the skepticism over with over the death of bin Laden? I can't speculate about that, but I'm sure that whatever they release will essentially be a fraud. The real bin Laden has been dead for a long time, and for the last 6, 7, 8 years, you've been hearing primarily audio statements from a kind of production company located probably in Pakistan. All right, unemployed actors. I'm sorry, Webb. I'm going to move on here now because this is one of the many conspiracy theories that we've been talking about yesterday and today. Yes, they're out there. You're talking about it. Of October 2005, the world is once again left shocked by an earthquake. Kashmir, it's a Saturday. Students are in school just like every other Saturday. A disaster strikes in the form of a 7.6 earthquake. Within minutes, the area is transformed from a peaceful region to a pool of dead bodies, totaling in excess of 75,000 individuals. Entire towns and villages are wiped out at once by this disastrous devastation. قائد اعظم نے اپنے انتقال سے شاید 2 دن پہلے ایک بات کہی ہے، اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ہمارے جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کرنل لائی بخش، اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ. یہ دونوں حضرات وہاں تھے قائد اعظم کے علاج کے لیے زیارت میں. ریاض علی شاہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ قائد اعظم اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ اگر 2 لفظ بھی بولتے تھے تو سانپ پھول جاتا تھا. ہم نے کہا تھا آپ گفتگو نہ کریں، خاموش رہیں. لیکن ہم نے ایک دوا دی، اس کے ہم اثرات واچ کرنے کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کی زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے، بولتے نہیں ہیں. اور ہم نے کہا اگر اس کشمکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی. تو ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں. اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد اعظم کے. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا. تاریخی الفاظ. اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے، اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. یہ لفظ ہے خلافت راشدہ. اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا. اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے. میں حیران ہوا، قائد اعظم کے سامنے یہ بات بھی موجود تھی کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظام خلافت اللہ بن حاج نبوہ قائم ہوگا. اور قائد اعظم نے خود اس کی وضاحت فرما دی 25 جنوری 1948 کو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر لوگ مسچیف کیوں کریٹ کرنا چاہتے زمین میں، کیوں ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں اس طرح کے تصورات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں ہم شریعت نافذ نہیں کریں گے. قائد اعظم کہتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں خطہ زمین عطا فرما دیا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خلافت راشدہ کے نظام کی برکات کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. قائد اعظم کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر ریاض شاہ، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنہائی کی نشستوں میں جب آخری ایام تھے، قائد اعظم یہ کہتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ کا روحانی فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر پیش کریں کہ آؤ اپنی آنکھیں سے دیکھو یہ اسلام کی برکات ہے. اور